Hare Ramanuja. Srimate Ramanuja Srimad Bharanyasam Namaha Ananthirudeshanam Ponnadiyam Singavalam Siruttrasenjil Thiruvayamozhi Pillai Sambhogam Tharuttramarubum Thalirei Padangalum Thanmanathu Purithu Vazhum Manavazha Mamuni Ponnadigal Paril Thanithavadiyen Sharan Endru Patrinane. Can be Telugu, Kannada, Hindi, any language going forward. First question is by Sri Venkataya Krishnan Seshadri Swamigal. He's asked for this question in Tamil, Swami. And a question has been asked in English, so now I'll read the question in English. How to emotionally condition ourselves to apologize with true Naichya Bhavam for misunderstandings that crop up with other Srivaishnavas when we are not at fault in those misunderstandings. Adiel will appreciate any toolkit. So the question, first let me repeat the question. The question is, somebody has done a fault. Somebody has done some mistake. Sri Vaishnava. But looks like they don't accept it. And so the question is, how do we, condition ourselves to say the term that Andal Nachar used, Nane Dana Aiduga. How do we say that? Right? This is the core of our Sampradaya, actually. NaichyAnusandhAnam. So we need to know about NaichyAnusandhAnam very well. What is NaichyAnusandhAnam? NaichyAnusandhAnam is not acting as if we have done mistake. NaichyAnusandhAnam is not about, just, okay, I only made mistake. I apologize. It is not a lip service. It is not a lip service. I keep giving this example that, is very useful for many people to understand what is lip service versus what comes from the bottom of our heart. So I used to tell people to just keep their hands, keep one hand before them, and then talk to the hand. Say like, hit me. Just do like this and then say, hit me. It will not hit you. You just tell to the hand, go away, get away from me, from my body. I don't want you. It won't go. So there is a lot of, work that happens between what translates into action from the point when it actually started as a thought. So from the thought to the action, there is so much that happens in between through various layers. So simply saying that, I am the Mahapapi, I only did mistake, it's okay, it doesn't make any sense. That is why we have to go by whatever Purvacharyas say, that is, go as per Shastras. What does the Shastra say? The day when you stole yourself from the Supreme, we belong to the Supreme. We are Seshabhuta. That is, we are an inseparable entity physically from the Supreme, whereas functionally we separated ourselves from him. So the end goal of the samsara is that each and every soul has to somehow attain the functional union. Physical union is something that you don't have to worry about. It is there. We are not separated from the Supreme. He is there everywhere. He is Sarvantariyami. So we are not physically disconnected from the Supreme, but we are functionally disconnected. Functionally means by jnana, right? By thought, we are separated from him. And that separation is nothing but thinking that we are on our own. That is basically stealing ourselves from the Supreme. This is the shlokam that I keep telling in many of the sessions. So you should memorize this. Yo anyata santamatmanam anyata pratipadyate. In some pata they say anyata
vidyate pratipadyate. Kintena nakritam papam chorena atma paharina. The person who has already stolen himself from the Supreme, saying, I am on my own, I don't belong to him. What is the sin that that person has not done? What is it that he has not done? What is something new that he has to do in terms of sin? Kintena na kritam papam. What kind of sin has not been done by that person? Chorena. That guy is a robber, right? He's a burglar. He has stolen. Atma paharina. The Atma from the one who owns it, the Supreme. Once you realize that, you are already a completely nasty person deep inside. So why do you want to condition yourself or to paint as if you are trying to do NaichyAnusandhAnam? You are already a very low life. Why do we call like that? We are all human beings. We have got this great sharira. That is where we have to talk about karma. We have to understand. Many people ask this question. I will use this opportunity to explain a very, very, very interesting phenomenon that many people do not have much clarity about. Many people have this question like, what happened, at the beginning of whenever this happened, right? We keep saying that this is time immemorial. That is, we don't know when it started, karma started, but we are always in the vicious circle of, or the cycle of karma, right? That's what we keep telling ourselves. That's what the Shastras say. That's what everybody says. What is this all about? When did I start? Why did I do? And then now I am always bound by that karma. You keep saying that. So if God had given an equal opportunity to everybody, and if he had given me the wisdom, why would I do something wrong? So is it not a blemish on the side of the Supreme that he was not fair to me? Right? Then in that case, we need to understand first, and this is also something that we have already told. What is this journey all about? This journey is all about starting from zero, that is, we are pure ajnani, to the infinite. That is, we become jnani. So our jnana, which is our nature, we have jnana. We are embodiment of jnana, wisdom. That's our true self. That's our nature. We start from there and we go towards, we are covered by this achit, and hence we are completely in the dark. That is, we are totally ignorant. And from there, we slowly attain the jnana. That is, the murk outside of us is getting cleansed over a very long period. And then finally we reach the state where we have the complete wisdom. That's when we go to Tattvajnanan Mokshaha. Right? Tattvajnanan Mokshaha. So only by jnana we attain moksha. Once we acquire our true self, that is the complete jnana, we attain moksha. That's what happens in Viraja, where you are dipped, and even the stula, first the stula sharira goes, and then finally the sukshma sharira also goes. All the karmic bondage goes, and then you are pure. And then you go to the Supreme's abode. That's described in Archiradi. So in this process, you start from zero, that is, you are jnana shunya. That is, you have jnana, but your jnana doesn't work. And slowly you have to acquire jnana and you have to go forward. So whenever it started, whenever our karma started, or whatever we call, whenever the whole phenomenon started, we think that we started doing karma right from the beginning itself. But you need to understand that if somebody is ajnani, how he will do
anything sensible. If a person is completely ignorant, a born child doesn't know about, whether touching the fire is good or bad. Okay, it doesn't know, at least we can tell. Even if you tell also, a born child, just born baby, cannot understand what is right, what is wrong. Similarly, a person who is in complete ajnana, he cannot do something in favor of or against shastras, because he doesn't know what is shastra. He doesn't understand that. So what the Supreme does is, he allows this Atma to take various bodies, and it goes through various experiences where it actually acquires jnana about the material world. This is good, this is bad, right? This is right, this is wrong. So slowly it acquires that through various experiences. Then it reaches a particular stage. Till now, it has only acquired jnana by experience. At a stage when it can start acquiring jnana from others. Amukho abhadiropiva. So, if you have the ability to speak and hear, then you can go through shastras. You are eligible for shastra abhyasa. At that point, see, unlike animals, they know things, but they don't know that they know. For example, we can say, a human being can say, I know that I know. Right? Knowledge about knowledge, epistemology, study of knowledge, knowing about knowledge. That is epistemology. This concept is not there in other beings, other subspecies. Maybe above us, the various Deva Jatis, they have that. But below, it is not there. So Manushya Jati is the starting point where you have that ability to learn. You don't have to go through each and every experience by yourself to know things. So here, if somebody says you do this, you have the ability to understand that, and you can follow that. The only thing is, it's your choice. Whereas as an animal, for example, if a lion goes and hunts a buffalo and eats, that's not karma. You don't call it as a papa. That's its design. You can't say the lion has committed a sin. It's just not fair, because it doesn't have that viveka. It doesn't have that shastra jnana. Right? What to do, what not to do. The vidhi and the nishedha, the tyajya and upadeya, that which you should let go of, that which you should consider, follow, that ability to differentiate between these two or understand this is not there in the other beings. Even in human beings, it is not there at certain stages. For example, if you are a child, if you are mentally not well developed, if you are too aged, where you have forgotten everything and you are shrinking, so in those stages, actually, you don't have the ability to understand Shastra and follow those things. Somebody who is in a, who is really suffering a lot in terms of, some injury or whatever it is, somebody is in coma, somebody is drunk. So if even in the Laukika materialistic court and other places, you will see that if a person is not mentally fit, they are not given capital punishments, because they are not accountable for that. All that you will say is, treat them. You don't, give what is known as siksha, where you make them suffer so that they will learn, because they cannot learn. So despite all these things, that you have only a
this human body is the first starting place for you to understand Shastras. That itself takes a lot. It's a long journey. That's okay. You have come through this journey and you have. Now, if you do something against the Shastras, if you are hurting somebody intentionally, if you have clandestine, you know, thought processes, then you definitely are accountable for that. That's when karma starts, which means karma doesn't start right from the day when you were given a body and then immediately you started doing something and then you say that, why would I do something wrong when I know that it should not be done? I was not given a fair opportunity. No, you were given a fair opportunity. That is, you have gradually come to a stage where you know that you can listen to somebody. You know that you can learn from others rather than you going through the experience all by yourself. That means, think about, if we have so much of the so-called prarabdha and sanchita karma, if we have so much that we will have so many births, think about how many sensible births that we would have got and opportunity wherein we have done so many misdeeds. It's a very important thing. It's not like right from day one you started doing something called as karma and you were, stuck into karma. It's not like that. It's never like that. Right? See, if say a Srivaishnava is going in the forest and then a lion comes and eats that person, you can't say the lion has done a Bhagavath Apachara. That's not fair, actually. Just it's not fair. You don't say it has done a Bhagavath Apachara, so it has to go through so many births. Perumal's Nigraham will, that's it. All that a sensible Sri Vaishnava will say is Deha Yatre Karmadinam. So it is that person's karma, the body's karma, that it has to go through this kind of a situation. So they don't care because they are happy that the body is gone. They don't worry about it. There is this event where we say that the 12,000 people were massacred in Srirangam during the invasion, right? So yes, it was very gruesome, and it's something that we should never forget, the sacrifices that they have made for protecting Nambarimal and protecting the Sampradaya, beyond any doubt. But if you go and ask each and every one of them, why Perumal made you go through this kind of suffering, they'll say, I didn't go through the suffering, it's the body. It goes through its Deha Yatra Karma Dinam. It goes through its Karma Yatra. I don't care. It doesn't matter to me. My Atma is safe with Embirman. That's more than sufficient. Right? So that is the clarity that we should have, that the body goes through its own yatra based on our karmas, whatever body we have got. So many people think that, Rakshanam means Perumal protecting us when we are having some, serious disease, or when we are in, heavy financial crisis or some serious trouble. That's not Rakshanam. Perumal's Rakshanam is Atma Rakshanam, ensuring the Atma learns the right things across this journey, finally reaches him. So in some cases, he only actually gives you those kind of problems. In fact, Perumal actually gives certain problems when he wants an Atma to come to him. Yasya anugraham ichchami, tasya vittam haramyaham. He only pulls the plug out, to be honest. And that's also in Shastras. That's what our Purvacharyas say. So anything related to the body, we should be happy that it is happening and we are winding up soon. If you are not in that state, Sri Vaishnavism, to be honest, at least talking about Prapatti and Rahasya Grantha, is not for you. Can be an entry level, come and do some puja just to satisfy your guilt. I was born as an Iyengar, or I was born in a Bhagavata family. My parents used to do, I don't want to miss it. I want to do it. You can keep doing it forever, for any number of janmas, doesn't matter. But if you are in the serious pursuit of liberation, of understanding,
the relationship between the Supreme and us. Why we are wasting our time here? He is the creator and he wants us so badly and he is craving for the union with us. That means our karma, as we said before, is the only thing that stops us from going towards him. So how do you get over that? That's when you are given an option because you are so used to doing something. Okay, you do some yogas like karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, and then you find that that is going to take thousands of births again. Then finally, prapatti, leave everything and surrender to me, because you cannot nullify these sins by yourself. Maybe if a few rishis have done that, Vamadeva has done that. You can't do it. Burning all your sins through your steadfast karma yoga, jnana yoga, or bhakti yoga across eons, across births, forget it. It's not going to happen. Right? So, which means you were given fair chance and you abused it. No, it's not like that. Let us talk about the present situation, this birth. You're all here, maybe 10 people or 15 people, whoever is attending this. We all know that we have to surrender to the Supreme. For sure, we have to surrender to the Supreme. We know that samsara is something that we have to let go of. That is what Namalva told. That's what Embrabana told. That's what Purvacharya has told. Come to a temple or come to a Acharyan's Thirumalige, come and do service, whatever you get, you live and then you leave. Are we doing that? We know. But what is the point in saying we know? That's why I said there's a difference between telling it lip service and actually committing to it deep from the bottom of the heart. So it takes multiple iterations for a particular Atma to get this instilled deep inside about the suffering of samsara versus the greatness of the Supreme, and what is the actual reality and what is the reality in the sense who are we and who is he and what we should be doing. It takes time to go deep inside. And remember, the fair chance has always been given. Even now, people can really do it. They don't want to do it. So the question is, why you don't want to do it? So the battle is between what you want versus what you know. That is jnana versus your ruchi and vasana. The battle is between the jnana, your wisdom, and your ruchi and vasana. These two are fighting. Whichever wins, the respective result comes. If your ruchi and vasana is going to win, ruchi and vasana is going to win, then jnana has no place. Because jnana will tell that, you know what, you should not do this. You know what, I'll do it. You are committing a sin. It is papa, buddhi purvaka. Knowingly, we are doing it. And then we say we were not given a fair chance. Why we were not given a fair chance? You have been given a fair chance. You are not using that. That's what we are doing. So remember that we are still having a fair chance to do what we should do if we are serious about that. But then the ruchi and vasana is actually dominating. So what do you do about it? The best thing to do is, that is why we say shamam and damam. These are the two gunas we need. Damaha, bhakyakarana, niyamanam. Shama gunam is antakarana niyamanam. That is controlling your mind is shamam, and controlling your indriyas, your senses. That is dhamma gunam. With this, what will happen? See, if you don't expose yourself or materialistic people, if you don't expose to any of those people, then the senses do not have the food. Senses do not have food for them.
So they cannot pull you anywhere. That is why in those days they used to isolate themselves. But then our past memories are always there that will go through. But past memories, you have to remember that they are always triggered mostly by an external input. So if you can detach yourself from the external things, then you are more or less safe first. Without that, there's no point in saying that I want to be like this, I want to be like that. So if your jnana has to conquer your ruchi or vasana, first you have to get into the suitable environment. Simply saying that wherever I am, I will do bhakti, Perumal will take care of me, is nonsense. Because knowingly, if you are going to commit the sins, it doesn't make sense. No, but I have surrendered. If you have really surrendered, then why are you doing some nonsense? What is surrender? Surrender means I will do whatever I want, but you take care of me. That's not surrender. Surrender is actually you are the only person. I don't want anybody else. I want to only serve you. That's what is surrender. That's what is prapatti. Right? Now, in this process where you have surrendered, really, if at all we have surrendered, many people they have not surrendered, but they quote all Purvacharya's statements saying that, you know what, even if you do some sins, Perumal will take care because you have surrendered. But your surrender itself is not complete in the first place. Surrender means you have to leave your Swavyapara, Tirukanamangayandan Swavyapara. You have to leave and surrender to him. You can't say, I will do whatever I want. All nonsense. But because I have surrendered, Perumal will take care. He will take care in his own way. He knows how to deal with this kind of people. So let's leave that. In this process, something that you don't want to end up with is definitely is antagonizing Perumal through Bhagavath Apachara. Because Bhagavath Apachara, you have to understand that you have come through such a long journey. You have come through such a long journey and finally you are about to reach him. So there is another person who has also gone through such a long journey. If at all somebody is telling Govinda Ramanuja, you can't underestimate that person saying that, he doesn't have Anushtana, this, that, simply he's saying Ramanuja. Simply the word, the great divine name Ramanuja will not come in somebody's mouth. You have to understand that. Yes, there may be, they may be lacking Anushtana or complete jnana. That could be there. That's okay. So you don't have to follow them. You don't have to follow them. But you don't have to speak ill of, or you don't have to ill treat them as well. Even by mind. Forget about telling them or behaving. Even at the mind level, you don't speak ill of them. So that is what is Bhagavad Apacharam. If somebody has done a fault, somebody has done a mistake, right? So what is mistake? What is the fault? If you know what is your Swarupa, if we know what is our Swarupa, what is our Swarupa? Tadiya Seshatvam. We are the servant of not just him, but his devotees as well. So if there is somebody who has done something, if somebody is shouting at you, for example, if somebody is shouting at you, who are they shouting at? Your body. Your body is actually your enemy because it is keeping you in this world. So what they say is, Kutram Seidavargal Pakkal, Porayim, you have to forgive them. Kripayim, even if you forgive, what if Perumal actually punishes them? So you pray for the mercy of the Lord that they should not punish them. Siripum, you have to laugh at them because they are only thinking that they can pull you down in the material world, but they can do nothing against your liberation because Adrishtam is taken care of by him through your Sharanagati. So they might think that by provoking these people, we can somehow pull them down. That's not going to happen.
So you can laugh at them. You can do nothing to me because I am Atma. You are only whatever you are doing. If at all you are hitting, you are speaking harsh words or whatever it is, it's only to the body. It doesn't matter to me. Absolutely. And I'm very thankful for that, in fact. So Porai is forgiving. Krupai, even if you forgive, what if he doesn't forgive? So you seek mercy of him, not to hurt them. Then you laugh at them because they can do something to the body, not to the Atma. Our Atma is definitely going for moksha, that they cannot stop. Uhappum, you should be happy because they are doing something against your enemy. So if somebody is fighting your enemy, you should actually partner with them and tell them that do it more. Because definitely this Tannai Kandal, Shatruvai Kandar Boleyim. So this is your enemy. Shatru means enemy. What kind of enemy? கொன்றல்லது விடேன் என்று சாயுதனாய் கையிலே ஒரு கத்தி. The person who is holding a knife and is chasing you, saying that I will kill you at any cost. Palkavitiriyum, determined to kill you. That kind of a person is chasing you all the time. And who is that? That's your body. Tannai kandal shatruvai kandar poleyum. What kind of shatru? கொன்றல்லது விடேன் என்று பல்கவித்திரியும் சாயுதனாய் பல்கவித்திரியும் சத்ருவை கண்டார் போலே. So if somebody is actually fighting your enemy, you should be happy. So ugapum. Finally, upakara smritiyum. Because people talk so much ill about you, you feel like you don't want to be here. So they are actually encouraging you to leave this world. So you should actually thank them. Gratitude. All these 5 should happen. Is what Srivaishnava Divya Shastra says. So if somebody is, they have done something fault and they are putting it on you, let's not talk about that. The only thing is we are always at fault. If we say like that, we can't survive. Yes, we don't want to survive here. We want to leave. What is this? It is very difficult. That means you are not yet there. So don't talk about apacharam. Do as much as you want. Get beaten up in samsara. When the time comes, come again. Same thing will be told by somebody else. These things will not change. The rule is the same. If you don't know to swim, go learn swimming and come back. Water is not going to change. It won't say, I will become ice cube so that you can walk on me. Sorry. It doesn't happen. Unless you go and do something artificial to make it like that. Because swimming, you can do swimming only in water, right? So if you want to do it, you have to learn it. Similarly, if you want to go to liberation, you should not do apachara. Even if you don't do the right things, it's okay. That you can learn to do the right things. Wrong things you should not do. In the wrong things, there is a sequence, akritya karana, that which has been told in Shastra that you should not do. You should never do. Even if you do that, Bhagavath Apachara, don't do apachara to Bhagavan. Even if you do that, don't do Bhagavath Apachara. Even if you do that, don't do Asahya Apachara. That's it. Kalpakoti Shatenapi Na Kshamami Vasundare. I will never ever forgive that person. The same Varahanayanar who says, I will not forget him. Aham smarami madbhaktam nayami paramangatim. Sthite manasi suswasthe sharire sati yonaraha. Dhatu samye sthite smarta vishwarupancha mamajam. Tatastham riyamanantu kashtapashana sannibham aham smarami. I will remember him even if he is like a dead wood and he is not able to remember me. இவளை உன்மனத்தால் எண்ணினைந்திருந்தாய். வெற்றுக்கு உபாயம் அவன் நினைவு. அதுதான் எப்போதும் உண்டு. அகம் ஸ்மராமி. Such a graceful supreme, the same person he says, and he is telling not to Mahalakshmi, he is telling it to Vasundhare.
That is Bhuma Devi, who is more patient than Mahalakshmi. He's telling her, just because you are too patient and you can recommend anybody, don't think that I will accept these kind of people. Kalpa koti shatenapi nakshamami vasundare. I'm not telling somebody else, I'm telling you, Bhuma Devi, who is more popular for recommending even the filthiest set of souls. Even in those, do not recommend those who have done Bhagavad Apachara, who have done Avamana Kriya. Don't recommend those kind of people because I'm not going to forgive them. Sorry. Look at, the kind of anger, how much we are antagonizing the Supreme through this Bhagavad Apacharam. If we understand all these things and if we know that deep inside we are just only sinners, given an opportunity, we will do any nonsense. Given an opportunity, I mean it. You can, imagine in whatever way you want. Given an opportunity, we can hurt. We can do any kind of nonsense. That is what we are. Let us accept it. If we are not accepting it, there's no point. Because all the Guru Acharyas, right? All the Purvacharyas, they concur on this. If you see Alavantar Stuti or Alvan Stuti or Parashar Bhatta Stuti or Thiruvarangathamudana's Ramanuja Mukradadi, Yatiraja Vimshati and Arti Prabandham and Manavalamamni Swami Stuti, all Purvacharya Stuti, that the way they describe themselves, sometimes like, why would they say these kind of Alvars? Nayen Vandadainde. Sudanai Kalvanagi Turtarodu Sendagal. மாதரார் கயற்கணென்னும் வலையுள் பட்டு அழுந்துவேனே போதரே என்று சொல்லி புந்தியுள் புகுந்து பாவியேன் பாவியேனே பொய்யனேன் பொய்யனேனே பாவமே செய்து பாவியானே ஈவிலாத தீவினைகள் எத்தனை செய்தன. We just list தானேதான ஆயிடுக. It is not just accepting it, magnanimously. It is realizing from deep within that we are the culprit. Only because of our presence, people are doing things wrong. We have told this also before, that if we are actually good, if we have realized our true nature, and if we are practicing it, then nothing wrong would happen in our vicinity, in our environment. Why? There is a Shastric statement that is there. What is that? Yatra ashtakshara samsiddho mahabhago mahiyate tatra na sancharisyanti vyadi durbhiksha taskaraha. Where the person who has realized his true self, who knows the real mantra, the meaning of the ashtakshara. Ashtaksharakhya manuraja padatrayartha nishtam mamatra vidaratya itindranath. Shishtagraganya janasevya bhavat padabje krishtastu nityam anubhuya mamasya buddhihi. The real meaning of ashtakshara is serving Sri Ramanujacharya. That's it. That's the climax. It starts from serving Perumal, then serving Bhagavatas, concluding at serving Sri Ramanujacharya. Ashtaksharakya Manuraja Padatrayartha Nishtham. The Arthanishta of the Ashtakshara is what? Shishtagraganya Janasevya Bhavat Padabje Krishtastu Nityam Anubhuya Mamasya Buddhihi. My mind, and that is an Upalakshana for my Trikaranas, Manas, Vak, Kayam. Everything should be serving you, Yatiraja, serving your lotus feet. Bhavat Padabje. That is what he prays also. Shriman Yatindra Tava Divya Padabja Sevam. That is what I want. Kamam Viruddham Akhilancha Nivartayatam. Anything against that, you please relieve me of all those nonsense. So if such a person is there, nothing will go wrong in that person's vicinity. Tatra na sancharisyanti vyadi durbhiksha taskaraha. If something is happening, something wrong is happening, it means obviously you don't have the Ashtakshara Siddhi. You have not understood the real Artha and you are not following it. So what is the point? So this is how we have to, tell ourselves. We have to tell ourselves that you are the culprit. So if something is wrong happening, the first person to apologize should be us.
that I apologize. I am the one who is the culprit. Etasya karanamaho mama papameva. And this is the toolkit that I would suggest. Namaskaram. Namaskar. I'm Vaibhav. Yeah, Vaibhav. So like நீங்க தானே சொன்னீங்க இந்த 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 லைக் ஆத்மாவோட கான்செப்ட் லைக் என்ன யாராவது இறந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஆத்மா வந்து லைக் கடவுள்கிட்ட போயிருக்காம லைக் ரீஇன்கார்னேட் ஆகுமே. Yes. அப்ப அப்ப லைக் க்ளோனிங் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதுல லைக் ஒரு ஆர்கானிசம் எடுத்தோம்னா வந்து அத லைக் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம அவ்வளவு க்ளோன் பண்ணலாம். அப்படின்னா அந்த அந்த ஆர்கானிசம் கிட்ட ஆத்மா இருக்குமா? Absolutely. கண்டிப்பா இருக்கும். ஆத்மா இல்லைன்னா க்ளோனே பண்ண முடியாது. ஜீவசக்தி இல்லாம பண்ண முடியாது. ஆனா 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 லைக் க்ளோனிங்ல இந்த செல்ஸ் இந்த செல் டிவிஷன் தானே பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு செல் எடுத்து வந்து இல்ல, ஒரு செல் எடுத்து வெறும் அப்படியே வெளியில வச்சு அது க்ளோன் ஆகுமா? ஆகாது இல்லையா? ப்ராசஸ் பண்றால, அந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு ஜீவாத்மா எங்க உள்ள புகுறதுன்னு அவளுக்கு தெரியாது. இப்ப நம்ம உடம்புல ஜீவாத்மா எங்க புகுறது, எப்படி புகுறது? நம்மளோட ஃபுட்ல தான் வருதுன்னு சொல்றா இல்லையா? மழை துளியில அதுல இருந்து பூமியில வந்து அது ஒரு கிராப்குள்ள போய் அதுல இருந்து நம்ம ஃபுட்டுக்குள்ள வந்து அப்படித்தானே உள்ள வருது. சோ இந்த மீடியம் வழியா வருதுன்னு இவாளால சொல்ல முடியாது. சோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு செல் எடுத்து ஒரு 100 செல் கிரியேட் பண்ணா இப்ப ஆத்மா எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம உடம்புலயே எவ்வளவோ ஆத்மாக்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து டாமினன்ட் இல்லாம நம்ம வயித்துல எவ்வளவோ கிருமி எல்லாம் இருக்கு. 40 மில்லியன் பாக்டீரியாஸ் ஆர் தேர் இன் த டக்ட் அப்ராக்சிமேட்லி சொல்றா. அதனால ஜீவசக்தின்றது இல்லாதபடிக்கு cloning cannot happen. So அந்த clone will not be successful. அதனால அவ clone பண்ணாலும் அதுல வந்து வாட்டரோ ஏதோ ஒரு மீடியம்ல அந்த ஆத்மாவானது உள்ள இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா. அது வழியா தான் ஜெனரேட். ஓகே, thank you. Welcome. Any follow-up questions to the so-called NaichyAnusandhAnam, and how do we deal with that? Feel free to ask follow-up questions because that is what will help you to understand things better and it will also help others. சுவாமி, இந்த டூல் கிட்ல சுவாமி வந்து சாதிச்சது என்னன்னா, நம்ம தான் அது காரணம்னு சாதிச்சிங்க சுவாமி. இல்லையா? நம்ம அதை வந்து we should feel for all the ills we are responsible. Number one. Absolutely. Beyond any doubt. That has been unanimously expressed by all great saints, Purvacharyas, everybody. And எம்பெருமான திருவடி தான் உபாயம் அப்படின்றது as well. Upayam and upayam. That's the final. The servitude to Sri Ramanujacharya is the final. இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து உணர்ந்தது ஒண்ணு, நம்பர் ஒன். அண்ட் is there anything else we should do beyond that? அந்த உணர்வே வந்து லீடர்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்குமா? எப்படி ஓடுது? What is unarvu? What is realization? See, if you that's why I told there's a difference between what you know and what you have realized. When what you know goes deep inside, it becomes realization. How deep it has gone, what matters? When it has gone very deep, naturally it will reflect in each and every one of your action. See, you are doing certain things without even thinking about it. Why you are doing it? Because certain things have gone so deep inside because of our crores and crores of births, during which we have actually acquired or we have habituated. That's what we call as vasana. Similarly, as it goes inside, that's what is anusandhanam. Repeatedly, if you contemplate and think about that, it sinks in. Then it is a spontaneous thing. You don't like artificially say, okay, I only did everything. Sarva Aparadhan Kshamasva. Kshamikano. People say that. When they say, I laugh at them because I know that it is coming only, it's not even coming out of the lip, it's even coming outside of the, lips, not out of the lips. So
that much fake we are. So this is the first thing for Sri Vaishnavas. Naichyam Janma Siddham. For if you want to become a Seshabhuta, the first thing that you should acquire is this ability to downplay yourself based based on the knowledge, not just because if you do this you will get it. See, some people fall at somebody's feet because they get money or some help. That is not prapatti, right? We don't call that as prapatti. Prapatti is when you realize. If somebody is in hospital, you go and say, Permale, you are everything for me. That's not prapatti. I mean, you call it as prapatti, but what is the Vishwasa? You are looking for somebody who can help. The only person that you know from your childhood that this is the biggest thing is Vishnu. If you are born in some other religion, you would be calling that God. Please help me. That's not prapatti. We need to have just remind me. Maybe in the next session, we'll have a separate session on prapatti. What is prapatti? You know, what are all these upayantras? What is karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, prapatti yoga? And then what is sadhana bhakti and sadhya bhakti? Alvar's bhakti, how it is different. And even in prapatti, there is, prayojanantra prapatti, that is using prapatti itself as a sadhana. That is what is known as siddhopayam. And what is pure prapatti? And then what is acharya abhimanam? How different is that from prapatti? There is, we need to have a separate session on that. It will really help. I am planning to actually write a book, but I am not finding the right people to support me. If somebody is ready to write, I can, explain all these things, because it will help so many common people to understand. Because we keep saying prapatti, bhakti, bhakti yogam, upayantaram, upayam, prapakam, prapyam, sadhanam, sadhyam. We keep using all these words. We need to have some glossary and simple way of explaining these things. And where we, totally fail, and how do we overcome that? What are all the guidelines for that? We need to have a solid session. Can we go to the next question, Swami? Adiyan, Swami, கேக்குறதா? Okay. அடியன் சுவாமி, நைச்சியானுசந்தானத்தை பத்தி தேவரீர் தெரிவிச்சீர். பட் இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப் பார்த்தேன் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம கார்ல போனோம்னா கூட ஏதாவது யாராவது ஒருத்தர் டிராஃபிக் சிக்னலை ஸ்கிப் பண்ணா நம்மளுக்கு உடனே என்ன இப்படி பண்றான்னு தோன்றது. ஸோ டே டு டே லைஃப்ல அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ ஒரு எட்டாத கனி போல இருக்குது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏதாவது டெய்லி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏதாவது அது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு தேவரீர் ஏதாவது ப்ரொசீஜர் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது முதல்ல இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்படி ஏதாவது ப்ரொசீஜர் சொன்னீங்கன்னாக்கா அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலா கொண்டு வரதுக்கு ஈஸியா இருக்குமோன்னு தோன்றது சுவாமி. If you can ask the same question in English, it will help others also, because the previous question was in English. Yeah, regarding NaichyAnusandhAnam, Devrir explained very well, but for Adiyan it seems that it is far away and it's difficult to reach, because in day-to-day life, even when we drive in car, when we see someone skipping traffic signal, we feel that why people are doing this way. We are not feel at least Adiyan is not feeling that it's my own mistake. So if there is a step-by-step procedure which we can do it in a routine daily to implement that in our day-to-day life, so that such NaichyAnusandhAnam can be at least started in a very basic level. Adiyan, thank you. Definitely. So there are two things that we need to understand in the context of NaichyAnusandhAnam. One thing that I very clearly I told was about Bhaghavadh Apacharam, which means when it comes to Bhagavatas means Srivaishnavas. It's not about the Brahmins or non-Brahmin Vaishnavas. It's not that. Bhagavatas or Srivaishnavas means those who have got the Bhagavad Sambandha. That's it. So they can be Iyengars, are the so-called in today's world they say those who are not Brahmins but who have undergone Samasreyanam, they call them as Bhagavatas. So when it comes to Bhagavad Apacharam means Vaishnava Apacharam. You don't do Apacharam to a Vaishnava.
So there we have to very, very clearly stay away from that kind of apacharam. Right? That is one thing that we told. Second thing was that Kutram Seidavargal Pakkal, Porayum, Kripayum, Ugapum, Shiripum, Upakaraspratim. Those 5 things we told. Right? So there, what we mean to say is, how do we take that particular thing? So we don't say that if somebody is hurting us or somebody is doing something, some nonsense, that is for the material side of it. Where in the material world, somebody is doing some nonsense, something wrong to us. In that case, you have to forgive them for him. Even if you forgive, Perumal is not going to forgive because he thinks you are a Vaishnava, and that person unknowingly has done that, and he is going to really punish that person. So you seek mercy of the Supreme, saying that, don't do anything to him. Then Uhapum, you are happy that those persons are actually hurting the body at the most. Nobody can hurt your Atma, right? Atma is something untouchable. Nothing can do anything to our Atma. That's the utmost clarity that we should have. Then Siripum, whatever they do, they cannot stop us from attaining liberation. That is Adrishtam. They can't stop that because that is guaranteed by the Supreme to whom we have surrendered. Upakarasmatim, thank them because they are making us really feel sick about this world. So if everybody is violating the traffic and you feel sick, you don't want to drive, you don't want to go to job because everybody is driving you mad in the office, you should be happy about that. So there you should not say that it is all because of my fault that somebody is crossing the line. That's not that. When it comes to how do we deal with Srivaishnavas, those who have the Bhagavad Sambandham, there Perumal will be very, very angry, or you should not antagonize him. You should not provoke him. So stay away from Bhagavath Apacharam. There it is all you. That's the true self, right? So maintain that. Here you don't have to do that Anusandhanam. It's only because of me somebody is, drinking. You don't have to go to that extent at the beginning stage. End stage, that's what the truth is. Everybody is suffering only because of us. But at the beginning stage, stay away from Bhagavad Apacharam first. There you do this Anusandhana. But when it comes to the other side of it, these 5 things that I told. Porayam, Kripayam, Ugapum, Siripam, Upakarasmriti. Forgive them. Pray for the Lord's mercy that they should not be punished. Be happy that they are really fighting your enemy. And thank them because they are making you feel bad about this samsara. You want to get rid of this samsara. They are helping you to let go of the samsara soon. And then you laugh at them because they can do only to what is drishtam, this body. They can't do anything to your atma, which is going to go safe to the moksha. That's the Anusandhana we should do. Does it help? Yes, Swami. So, That is so in case if every day, let's say if some incident made me angry, or some incident made me sad because someone got hurt, can we maybe like 10 minutes when before making Perumal to go into Sayanam, we can tell such incidents and pray towards Perumal for the sins which we committed and for the betterment of the others? Yeah, you see, actually, NaichyAnusandhAnam should be your every moment, exercise. That's what they say in Srivachanabhushana. That is Dvayanusandhanam, they say. You have to keep chanting Dvaya. And for Dvayanusandhanam, the Anusandhana Vishayam is Swadosham. Actually, you should do it all the time. If you can't do it all the time, 10 minutes, 15 minutes, half an hour, at least you should do. Dhanyavad, clear.
See, material world, it's quite a challenge. In material world, if something is happening, somebody is hurt, the first thing that you should there are levels, various levels. So if a person is a beginner, right? If you are seeing this world, yes, there are a lot of things that are happening. You should go by the basic dharma there. You should not get into Vishesha dharma like Prapatti and all these things. For the material world, the Samanya dharma is there. Samanya dharma says that if somebody is suffering, you don't say they are suffering because of karma. You have to go and help. You can be a great Vaishnava, whatever it is. My Swami used to say, if somebody actually, one person, they were two people actually, they drove a bike and they hit some vehicle, and one guy's leg was literally chopped off. And he was literally crying on the road. It was between Sivakasi and I think some other place, somewhere near Virudhunagar. That guy is crying, and about 30 people were just standing around, and they were just watching. And somebody said, we have called police, so they are coming, and we will wait until then. And then we stopped our car. Then my Swami said, go and help them. And I asked, look at how pathetic I was. I was like, what if we touch them, we have to take bath. He said, you can take bath, you can wash your vehicle, you can even buy your vehicle, but you can't buy a life. And it is Drishtam right in front of you. If 30 people are watching, you can't just join this mob. We have to go and help them. We can take that person in our car itself. That person was holding his leg, the below the knee, it was literally chopped off. Just one, literally like a thread was hanging. That's it. Myself and few more boys, we actually prepared a stretcher using a lot of wood that was available there. Wooden planks were there and cardboards were there. Quickly we assembled it, made it as a stretcher. We put that person along with his leg, we fit it, and he was literally crying like anything, and he's saying, I've lost my leg. Isn't there somebody who can help us, and he was literally crying. So we put him, and then whichever vehicle those people actually hit, that vehicle himself, that person came and said, I will take these two people in my vehicle itself to the hospital. And then the police came. When the police came, they were saying that they don't belong to our area, this, that. Then we talked to the police and said that we are anyway taking this person to the hospital, at least go accompany him to the hospital. And we called up the hospital, we got the contact number of hospital, everything. This doesn't require prapatti, seshatvam, paratandriam, nothing. Right? Anything related to this body, you can clean it. Anything that you lose in terms of material, you can buy it. What you can't buy is a small place in the heart of the Supreme. And these are the common dharmas. If somebody is suffering right in front of our eyes, we can't walk away. So, Shaktanagil vilakka venum. Ashaktanagil, ayyo endru avarge hoga venum. If you have the ability, you have to go and stop it. If you don't have the ability, at least you go and try and pray that I'm not able to do this. I feel, bad that I'm not able to do this. That is how we have to respond to the material world. So in material world, we see a lot of suffering. And we should not say that, it's karma. At the same time, you can't sit and attend every case. That's not possible. Suffering is the design of this world. Anything that comes in your presence is meant to test you. There you respond in whatever best way possible. But when it comes to somebody crossing the traffic signal, or somebody is hurting us, somebody is honking us, somebody is abusing us, you should understand that, dogs bark. And we should understand that we would have also done the same thing before. Or maybe given an opportunity, we'll do the same thing now also, or in the future. So we should develop some maturity and immunity, and learn to become indifferent to those things. So taken up this job, it comes with all these things.
the job of living in samsara. It comes with all these things. So because everybody has been given this swatantrayam, right? So there is no predictability here. You can say the rules and all those things, but how many people will follow the rules? Why should they follow the rules given the swatantrayam? That's the whole design. So with that maturity, we should just keep moving. That's it. Brooding over that, thinking why did he do that, why he should do that, doesn't help. Given a context, even if somebody was drunk and they went and hit somebody and that person is actually suffering, you should not say because you drank you went and had an injury. No, go suffer. You shouldn't say that. That point we should help that person to the best possible from our side. Then you should, once he recovers, you should advise him saying that what you have done is wrong. See, you are hurting yourself. So this is not the time when actually we should be doing upadesa and all those things. So things like that. These are all samanya dharmas. Somebody is unreason, there is no reason to yell at us or fight with us, but they are fighting. What is it that you can do? Just resign, move away. That's it. You don't say that, it is all because of my mistake, the world is doing like this. There you don't have to do NaichyAnusandhAnam. You can, if somebody is hitting you, you can resist. You don't have to hit back. You can resist or move away. Right? Does it help? Yes, Swami. Adiyan Swami. Yeah. Swami, Adiyan Srimade Ramanuja நமங்க. இப்ப சிரமங்கள் நம்மளுடைய உடம்புக்கு தான், ஆத்மாவுக்கு இல்லைன்னு சுவாமிகள் சொன்னீங்க. இப்ப இந்த ஆத்மாவை எப்படி உணர்றது சாமி? ஆத்மாவை உணர்றது சாஸ்திர மூலம் தான் உணர முடியும். தொடக்கத்துல இப்போ நமக்கு அறிவு, இப்ப அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. நமக்கு அறிவுன்றது நம்ம எப்படி உணர்றது? படிப்பு, கல்வியின் மூலம். நமக்கு அறிவு இருக்குன்றதே நாம எப்படி உணர்றோம்? ஒரு செயலை செய்யறது மூலம். ஒரு செயலை நாம தானே செய்யறோம். அடியேன் சுவாமி. நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம். அறிவு இருக்கு, நமக்கு புரியறது அப்படிங்கிறது உணர்றோமா இல்லையா? நம்ம உணர்றோம் சாமி. அதை பார்க்கலையே நம்ம. அது மாதிரி உணர்றது அப்படின்னு சொன்னா அறிவு மூலமா தான் உணர முடியும். எப்படின்னா, ஆத்மா இருந்தா ஒரு ஆள் நடக்கிறான், வேலை செய்யறான், எல்லாம் பண்றான். ஆத்மா போனோடனே அதே உடம்பு தான் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா அதே உடம்பு தான் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறது. பிணம்னு தான் சொல்றாங்க. இல்ல அந்த ஹார்ட் பீட் நின்று போச்சு, அதனாலதான் அந்த உடம்பு வேலை செய்யல. ஹார்ட் பீட்டை திருப்பி கொடுத்துட்டா அது வேலை செய்யும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா, ஹார்ட் பீட் நின்று போன அப்புறம் ஒரு 1 hour கழிச்சு திருப்பி ஹார்ட் பீட் கொடுத்து பார்ப்போமே, வேலை செய்யறது இல்லையே. இப்ப நம்ம உடம்பு இருக்கு, நாம ஒரு உடம்புன்னு இருக்கோம். நம்ம உடம்புல எவ்வளவோ செல்ஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ன்றதுல மாத்திரம் ஜீவசக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது உயிரோட இருக்கு. அது இப்படி ஸ்விம் பண்றது, ஓடுறதுன்னு சொல்றோமே, அதுக்குள்ள அந்த ஆத்மா எப்படி போச்சு அதுக்குள்ள? அது மாதிரி ஆத்மாவை உணர்றதுக்கு பலவிதமான உதாரணங்களை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட அதுதான் ஒரு நம்பிக்கை. நம்பிக்கைன்றது எப்படி உண்டாகிறது அப்படின்னா, அது பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ணால பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்ப நம்ம பிறக்கிறோம். பிறக்கிற க்ஷணத்துல நமக்கு அறிவு இருக்கா? இல்லைங்க சார். இப்ப நாம யார் வயித்துல இருந்து பிறந்தோம்ன்றதுக்கு என்ன சாட்சி? நமக்கு அறிவுன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் ஆறுது. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, விஞ்ஞானத்துல இல்ல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் வச்சு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிஎன்ஏ டெஸ்ட் நாம பண்றதுக்கே யாரோ ஒரு அப்பா பையன், அம்மா பையன், அம்மா பொண்ணுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இருந்தவங்களை வச்சுதான் அதை டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த அப்பா பையனோ அம்மா பையனோ அவங்க எல்லாம் நிஜமாவே அம்மா அவங்கதான் அம்மா அவங்கதான் பையன்றதுக்கு என்ன சாட்சி? கண்டிப்பா. அதனால சில விஷயங்களுக்கு சாட்சியே இல்லை. அப்ப ஏன் நம்ம ஒருத்தரை இவங்கதான் அம்மான்னு நம்புறோம் அப்படின்னு சொன்னா, தொடர்ந்து அவங்க நமக்கு நன்மை செய்துட்டு இருக்காங்க. பசிக்கும் பொழுது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, உடம்பு சரியில்லாத போது நம்மளை கவனிக்கிறாங்க, உடுக்க ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க, கூடவே இருந்து நம்மள
கவனிச்சு நம்முடைய நமக்கு நன்மையை தொடர்ந்து செய்யறாங்க. ஒருவர் தொடர்ந்து நமக்கு நன்மை செய்யும் போது அவங்களிடத்துல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகுது. அந்த ஒரு நம்பிக்கை அவங்களிடத்துல உண்டாயிடுச்சுன்னா அவங்க யார அதே மாதிரி நம்புறாங்களோ அவங்களையும் நம்ம நம்புறோம் அப்படின்றது இந்த நம்பிக்கையானது ஒரு தொடர் சங்கிலியா இருக்கு. நம்பிக்கைக்கு உகந்தவர்களை, அதாவது நம்பிக்கைக்கு உறுப்பானவர்கள் யாரை நம்ம நம்ப முடியுமோ, நம்ப தகுந்தவர்களுக்கு ஆப்தர்னு பேர். அவங்களுக்கு என்ன பேரு? ஆப்தர். அந்த நம்பிக்கைக்கு உறுப்பா இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு ஆப்தின்னு பேரு. ஆப்தினா இதை நம்பலாம், ஆப்திக்கு உடலாக அப்படின்னு சொன்னா நம்பிக்கை, இதை நம்பும்படியா இருக்கு அப்படின்னும் ஒருத்தர் நம்ப தகுந்தவரா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆப்தர்னு பேரு. அப்போ நமக்கு தொடர்ந்து நன்மையை செய்யறது, நல்லது செய்யறது, எதுவும் எதிர்பாராம செய்யறது. அம்மா வந்து உன்னை வளர்த்தா நீ வயசான காலத்துல எனக்கு சாப்பாடு போடணும் அதுக்காக தான் வளர்க்குறேன்னு சொல்றாங்களா? இல்ல. எதிர்பார்ப்பு இல்ல நன்மையை ஒருவர் பொழியும் பொழுது இயல்பாவே அந்த அந்த ஆப்தின்றது உண்டாயிடுது. மகான்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பிறருக்கு நன்மையை செய்ய வேணும். அதை தொடர்ந்து ஒரு நாள் கூட நழுவக்கூடாது. நழுவுதலுக்கு ஸ்காலித்யம். அந்த ஸ்காலித்யம் வாராமல் தொடர்ந்து அவர்கள் அப்படி அந்த தர்மத்தின்படி நடக்க வேணும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்படி நடந்தவர்கள் அவங்க சொல்றதை நம்பலாம். அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதையெல்லாம் வச்சுதான் பார்க்கணும். அவங்க எவ்வளவு எளிமையா இருக்காங்க, எதுவும் எதிர்பார்க்காம இருக்காங்க, எதுக்காகவும் பேர் புகழுக்கு ஆசைப்படாம இருக்காங்க, இருந்த இடம் தெரியாம இருக்காங்க, வந்தவங்களுக்கு நல்லது பண்றாங்க தன்னால முடிஞ்சத, இதெல்லாம் வச்சுதான் ஒருத்தரை வந்து நம்ப முடியும். வெறுமனே ஒருத்தர் சொல்றதை வச்சு மாத்திரம் நம்ப முடியாது. ஏன்னா ஒருத்தர் சொல்றது ஒண்ணா இருக்கலாம், செய்யறது ஒண்ணா இருக்கலாம். கண்டிப்பா சொல்லி நிறைய பேர் வந்து புஸ்தகத்துல இருக்கிறது அப்படியே சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கும் புஸ்தகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, புஸ்தகம் ஒரே இடத்துல இருக்கும், இவங்க நடப்பாங்க கொஞ்சம் அங்கங்க. அதனால வாக்கிங் புக்ஸ், நடமாடும் நூலகம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, அவங்கள வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் வந்து அனுஷ்டானபரராக இருக்க வேணும். அப்படின்னா திக்கரணம் சுத்தி இருக்கணும். அப்படின்னா என்னன்னா ருஜு ஆர்ஜவம்ன்ற குணம் இருக்கணும். மனசு நினைக்கிறத வாய் சொல்லணும், வாய் சொல்றதுதான் கை செய்யணும். அப்படி சாஸ்திரம் சொல்றத வந்து மனசுலயும் ஏத்துக்கணும், அதைத்தான் சாஸ்திரம் சொல்றதுதான் வாயும் சொல்லணும். அவங்கவுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு சொல்லக்கூடாது, அதைத்தான் செய்யவும் செய்யணும், எதுக்கும் அஞ்சாம. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் அது ஒரு தொடர் சங்கிலி. ஆழ்வார்னா ஆழ்வார தொடர்ந்து பின்னாடி வந்த ஆச்சாரியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஏன் அவங்களை நம்புறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி நம்பிக்கைக்கு தகுந்தவர்களாக இருந்த நம்ப தகுந்தவர்களாக அவங்க வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார். சுவாமி நம்பிள்ளை வந்து கந்தாடை தோழப்பர் அவருடைய விருத்தாந்தத்தை பார்க்கிறோம். அவர் பலர் முன்பாக பரிபவிக்கிறார்னு பார்க்கிறோம் பெரிய கோவில்ல. பரிபவிச்ச உடனே வரார், நம்ம வந்து பெரிய ஒரு ஆச்சாரியன், இத்தனை பேருக்கு நம்ம ஈடு காலக்ஷேபம் சாதிக்கிறோம், நம்மளை வந்து ஒருத்தர் வந்து பரிபவிச்சுட்டாரேன்னு சுவாமி நம்பிள்ளை நினைக்கல. நம்ம ஒருவர் பரிபவித்தார்னா நாம அவர் பரிபவிக்கும்படியா அவரிடத்துல ஏதோ ஒரு மனசுல ஒரு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிருக்கோம், நல்ல மனுஷன் திட்டும்படியா நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நெருப்பு இருக்கு, தொடறதுக்கு நம்ம போறோம், அப்பா இருக்காரு, தொடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு, வேணும்னே தொட போறோம், அடிக்கிறார். அடிச்சா நம்ம என்ன நினைப்போம்? இவர் நம்மள அடிக்கிறான்னு நினைப்போமா? நம்ம தொட போய் அவரை அடிக்க வச்சுட்டோம் நம்மள அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். ஏன்? அந்த அடிக்கிறது நம்ம நன்மைக்கு தானே. கண்டிப்பா சுவாமி. இது மாதிரி நாம ஏதோ தப்பு பண்ண போய் அவர் இந்த பரிபவம் மூலமா நமக்கு ஒரு நன்மையை தான் செஞ்சிருக்காரு, அதனால நாம தான் அவரிடத்துல அபச்சாரப்பட்டிருக்கோம்னு வெளியாள்கள் இப்ப நாம என்ன சொல்லுவோம்? அவர் தான் நம்ம கிட்ட அபச்சாரப்பட்டாருன்னு சொல்லுவோம். அவர் என்ன திட்டாரு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நானே தான் ஆயிடுக அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாஸ்தவத்துல அவர் நம்மளை திட்டல, நாம தான் அவரை திட்டும்படியா அவருக்கு இந்த கெட்ட குணத்தை உண்டு பண்ணிட்டோம். இல்ல ஏதோ ஒண்ணுத்த நமக்கு ஹிதம் சொல்றதுக்காக தான் பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நல்லவராவோ, இல்லைன்னா அவர் நிஜமாவே அதெல்லாம் ஹிதமே பண்ணலன்னு ஒரு தாழ்ந்த ஒரு பட்சத்தையே எடுத்துட்டா கூட அதையும் நாம தான் வந்து தூண்டி விட்டோன்ற அளவுக்கு இந்த ரெண்டு விதத்திலுமே நம்ம மேலதான் அந்த குறைய வச்சுக்கணும். அடியேன் சுவாமி. இது சுவாமி நம்பிள்ளை நடந்து காட்டுறாரு. அதனாலதான் அவர் பார்த்துட்டு
இது வரைக்கும் நீ ஏதோ இந்த இத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு பேருக்கு காலக்ஷேபம் பண்ணி இவ்வளவு சிஷ்யர் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவருக்கு என்ன வருத்தம்னா நிறைய சிஷ்யர்கள் சுவாமி நம்பிள்ளை கிட்ட இருக்காருன்றது தான் வருத்தம். அதனால நீ இவ்வளவு பேருக்கு வந்து ஆச்சாரியன் நினைச்சேன். இப்பதான் தெரியறது நீ இவ்வளவு பேருக்கு மட்டுமா ஆச்சாரியன், நீ இந்த உலகத்துக்கே ஆச்சாரியன் ஆச்சே. பின்னை உலகாரியனோ என்று அழைக்க. உலகாரியனோ என்ன அழைக்க என்னுரைக்க பின்னை உலகாரியன் என்னும் பேர் நம்பிள்ளைக்கு ஓங்கி விலகாமல் நின்றது என்றும் மேல் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அதனால நான் இத்தனை பேருக்கு சிஷ்யரா நினைச்சேன், இப்போ இத்தனை பேருக்கு தான் சிஷ்யரா. உலகத்துக்கே நீ என்ன ஆச்சாரியன். ஏன்னா ஒரு தவறு ஒருத்தன் நம்மிடத்துல ஒருத்தங்க எதையோ ஒருத்த பண்ணா அதை நான் தான் பண்ணினேன், என்னுடைய தரப்புல இருந்துதான் அது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ஒரு உணர்வு இருந்தா அதை செய்ய முடியும். வெறும் வாயால சொல்லலையே, அவர் வீட்டு வாசல்ல போய் முக்காடை போட்டுக்கிட்டு பேசாம உட்கார்ந்துட்டாரு. கண்டிப்பா சுவாமி. வாசல்ல எதுக்கு இங்க வந்தேன்னா தேவரீர் திருவிடியை விட்டா ஏது புகழ் உம்மிடத்துல அபச்சாரப்பட்டதுக்கு அப்படின்னாரு. இது என்ன கதையா இருக்கு, நான் அபச்சாரப்பட்டுட்டேன்னு நான் கேட்க வந்தா நீர் அபச்சாரப்பட்டுட்டேன்னு வந்துட்டாரு, நீர் அல்லவோ உலகாரியன்னு சொல்லி கொண்டாடினது. கொண்டாடுறதோட மட்டும் இது ராத்திரியில நடந்தது. சுவாமி நம்பிள்ளையே போயிட்டு என்ன உலகாரியன்னு சொன்னாருன்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்க மாட்டார். இந்த கந்தாடை தோழப்பர் தான் ஊர் முழுக்க போய் இவர் தான் உலகாரியன்னு சொன்னது. அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஊறணும் நமக்கு. புரிஞ்சுதா? இதுல ஏதாவது வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? புரிஞ்சதுங்க சாமி. Related question, Swami. Swetandravanga கேட்டிருக்காங்க. A question regarding Bhagavath Apacharam that they were discussed in detail last session. The scolding of children or general miscommunication and fights between husband and wife or family members, does it come under the category of committing Bhagavath Apacharam? How to avoid such instances, Swami? Also, in our daily day-to-day activities, what kind of Bhagavath Apacharam one might commit knowingly or unknowingly? Bhagavath Apacharam அப்படின்றது we have listed. Bhagavath Apacharam is primarily listed in Srivaishnava Sampradhayam very clearly. What are all the things, right? Day-to-day life, what we are dealing with in our family, those things, they don't come in Apacharam actually. Those are Samanya dharmas. See, if you treat your family members as pure Vaishnavas, right, then you won't say, I shouted at my husband, I shouted at a Srivaishnava. The moment you say my husband, then it is actually Laukika way of seeing them. And that is actually an Apacharam. Srivaishnavர்களை உறவு சொல்லுதல். உறவு சொல்லி ஆமாமா அவர் என்னோட மாமா அப்படின்னு சொல்றது, அந்த ஜீயர் என்னோட சித்தப்பா அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் மகாபாவம், பெரிய அபச்சாரம். இது அபச்சாரமா எடுக்கிறாங்க. இத பாகவத அபச்சாரம் தான் அநேக விதம். சோ இதெல்லாம் வந்து சாமானிய தர்மத்திலேயே வந்து அடங்கும். முதல்ல பொறுமை வேணும், பொறுமையை கடைபிடிக்கணும். நம்ம இதுக்கு விசேஷ தர்மங்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அபச்சாரம்ன்ற அளவுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சாமானிய அகிருத்திய கரணம் செய்யக்கூடாது. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. நல்ல பழம் இருக்கு, காய் இருக்கு, பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு பேசாம போக வேண்டியதானே. காயை உட்காந்து திருத்தி சமைச்சு அதுக்கு நெருப்பை கொளுத்தி எல்லாம் பண்ணி கடைசியில சாப்பிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்படுவானே, அதுக்கு உண்டான வருத்தமும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. சரி இல்ல அவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டேன்னு வெறுமை சாப்பிட்டா கண்டிப்பா அது கசப்பாதான் இருக்கும், நல்லா இருக்காது. எந்த காய் வந்து ரொம்ப அப்படியே இதுவா இருக்கும், இனிப்பா இருக்க போட்டு. அது போல இனிய உளவாக நல்ல இனிமையான விஷயம், இனிமையா பேசக்கூடிய நல்ல சொற்கள் இருக்கும் பொழுது, அல்லது நல்ல விதமா பேசக்கூடிய வழிகள் இருக்கும் பொழுது, நல்ல விதமா பேசாமலோ நல்ல சொற்களை சொல்லாதபடிக்கு இன்னாத கூறல் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம், நிறைய பேரை. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பொதுவில மாத்திரம், பொதுவில நம்ம இயல்பாவே அப்படிதான் இருக்கும். பொதுவில நம்ம வந்து ஒன்னத்தை பேசும் பொழுது நம்ம பல பேர், அதாவது இப்ப நான் இதை நெத்தி கட்டுண்டு இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க, இந்த சம்பிரதாயத்தை எல்லாரையும் இழுக்கிறேன் நான். இந்த இடத்துல நான் எப்படி பேசுறேன்றதை வச்சுதான் எல்லாரும் வெளியில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சம்பிரதாயத்தை இடப்படுவாங்க.
என்னுடைய வார்த்தையில வந்து ஒரு நேர்மை இல்லையோ அல்லது ஒரு நம்முடைய சம்பிரதாயத்துல வந்து பூர்வர்கள் ஆச்சரித்த ஆச்சாரங்கள் இல்லைன்னா, அந்த மாதிரியான சொற்கள் இல்லாதபடிக்கு கண்ணா பின்னான்னு எதையாவது நான் பேசினேன்னா, அது வெளியில இருந்து அம்மம்மா ராமானுஜர் அந்த நாமம் போட்டுட்டு ராமானுஜர் சொல்றவங்களாம் இப்படிலாம் பேசி நான் பார்த்திருக்கேனே, ஒரு நிமிஷமா சொல்லிட்டு போயிடுவோம். இது அங்கேருந்து எல்லாரையும் இழுத்துரும். அதனால மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றத விட்டுடலாம். முதல்ல நாம அப்படி பேசும் பொழுதே, நாமே வெளியில ஒரு ஆளா நின்னுண்டு, நீ யாரெல்லாம் இழுக்கிறன்னு பார்க்கணும். இந்த வார்த்தைய பேசினா, எத்தனை பேரை இழுக்கிறோம் நம்ம. ஒட்டுமொத்த சம்பிரதாயத்தையும் இழுக்கிறோம். இல்லையா? பேசாம இதெல்லாம் வெளியில போயிட்டு, சம்பிரதாயத்துக்கு வெளியில போயிட்டு எப்படி வேணா இருந்துக்கலாம். சம்சாரிகள்னு போர்ட போட்டுட்டு. வைஷ்ணவான்னு போர்ட போட்டுட்டு சம்சாரி மாதிரி பேசக்கூடாது நம்ம. பொதுவிலும் சரி, வீட்லயும் சரி, பொதுவுல ரொம்பவே கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா, இது ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது என்ன வேணா, எதை வேணா உதாரணமா சொல்றது. சிரிச்சுண்டு நகைச்சுவைக்காக ரொம்ப தாழ்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுறது. இது ரொம்ப நம்ம தவிர்க்கணும். இத பல பேர் இடத்துல பார்க்கிறோம். ஒண்ணும் செய்யாமல எல்லாம் செஞ்சு தொலைச்சவன் தான். ஏதோ இப்போ அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கேன். மத்தவங்க பண்ணும்போது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லணும்னு தோன்றுது. அதனால சொல்றோம் நம்ம. அதனால கூடிய வரைக்கும் ஒழுங்கான நல்ல சொற்களை தான் பேசணும். தவறான சொற்களை பேசக்கூடாது. இதெல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உடனே பதிஞ்சிடும் மனசுல. ஒரு தடவை பதிஞ்சிருச்சுன்னா, அது வெளியில எடுக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. மனசு மாத்திரம் அதுதான் சொல்றாங்க இல்லையா? தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யதார்த்தமான பழமொழியில. சின்ன வயசுல பதிஞ்சதுன்னா, அந்த பசுமரத்தாணின்னு சொல்றாங்க. அது போய் இறுகிடும் அப்படியே. மேல இன்னும் போக போக முதிர முதிர. அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பேச்சு மற்றும் நடைமுறைகள்லாம் மிகவும் சிறந்ததா இருந்தா தான், அப்படியே அந்த சிறந்த நடைமுறையும் பேச்சுக்களும் அவங்களுக்கும் வரும். நம்ம கண்ணா பின்னான்னு எல்லாம் பேசிட்டு நடந்துட்டு, பசங்கள மாத்திரம் நல்ல காலக்ஷேபத்துக்கு அனுப்புறோம், இல்ல நல்ல அத்தியனம் பண்ண அனுப்புறோம்னா, ஒரு நிமிஷத்துல கெடுத்துருவோம் நம்ம. ஏன்னா, இப்படியும் பண்ணலாம்னு எப்போ நம்ம சொல்லிக் குடுத்துட்டோமோ, நம்ம தான் அவங்க வந்து ஒரு முன்மாதிரி, ரோல் மாடலா பார்க்குறாங்க. ஓ! அப்பா, அம்மாவே பண்ணும்போது நாம ஏன் பண்ணக்கூடாது? அப்படின்னு ஒரு நிமிஷமா வந்துரும். அதனால பேரண்ட்ஸ்னா, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை கிடையாது. பணத்த சம்பாதிச்சு. அவங்களிடத்துல அந்த பிள்ளைகள் இடத்துல நாம் நேரத்த செலவழித்து, அவங்கள வந்து ஒரு "ஈத்துவக்கில் பெரிதின்பம் தன் மகனை சான்றோன் எனக் கேட்ட தாய்." பிஹெச்டி என்ன கேட்ட தாய் இல்ல. சான்றோன்னு சொன்னா, குணம் இருக்கிறவன் தான் சான்றோன். படிப்பு இருக்கிறவன் சான்றோன் கிடையாது. அறிவாளி அவன். அறிவாளிய வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வெறும் அறிவ வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? குணங்கள்ன்றது நடத்தையில கொண்டு வருது. அனுஷ்டானத்துல வரும்பொழுது தான் குணம் உண்டாகுது. குணம் குணம் வெளிப்படுறது. குணம் இருந்தா தான் அனுஷ்டானத்துல வெளில வரும். அதனால வெறும் அறிவு வந்து எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்ல. பேப்பரா படிக்கலாம், புஸ்தகமா படிக்கலாம், மனப்பாடம் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா நம்முடைய பொதுவான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்னு சொன்னாலே, நடத்தை வந்து ரொம்ப நன்னடத்தையா இருக்கணும். அப்படி ஒருவேளை நம்முடைய நடத்தைய மீறி நம்ம ஏதாவது செஞ்சுட்டோம்னா, இந்த செய்யக்கூடாது செஞ்சுட்டா, உடனே அதுக்கு அனுதாபம். அந்த தவற உணரணும். மனசுல அது வேதனை உண்டாகணும். அது நம்ம இனி அது செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு உறுதிப்பாடு உண்டாகணும் நமக்கு. அதனால இதெல்லாம் வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். பாகவத அபச்சாரங்கள்னு சொல்றது பெருமாளுக்கு நான் சொல்றேனே, ஓ வர்ணாசிரம தர்மத்தை மீறது, வர்ண தர்மத்தை மீறது பகவத் அபச்சாரத்துல வருதுன்னு சொல்றான். முக்கியமா பெருமாளுக்கு சேஷபூத்தனா இருக்கிறோம். அசேவிய சேவியம். வெளியில போய் எங்கேயோ கம்பெனில வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு. அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. நம்ம இல்ல அத வந்து ஒண்ணும் சொல்லாதீங்க. அதெல்லாம் போய் தான் ஆகணும். அதுக்கு அடுத்ததா வீட்ல வந்து திருவாராதனை பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா சொல்லுவேன் அப்படின்னா. அடிப்படையே போயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் அந்த திருவாராதனத்துக்கு என்ன பிரயோஜனம்? திருவாராதனம்ன்றதே நான் உனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி அவனுக்கு எல்லா விதமான சேவையும் பண்றதுதான். அந்த சேவைய நானு வேற ஒருத்தருக்கு பண்ணிட்டு, இந்த திருவாராதனம் பண்றதுக்கே அவன் மீட்டிங் அந்த டயத்துல மீட்டிங் இல்லாமயோ, அவன் லீவு குடுத்தானாலும் தான் பண்ண முடியும். இல்லன்னா என்னால பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா, அந்நியசேஷத்துவம். அந்த அந்நியசேஷத்துவம் எதுலேருந்து எடுக்கிறா? பிரபன்ன பரித்ராணம்ன்ற கிரந்தத்துல பார்த்தா தெரியும். மாதா பித்ரு தொடக்கமாக, மாதா பிதாக்கள் தொடக்கமாக பிரம்மா பரியந்தம்
இங்கேருந்து அது வரைக்கும் அந்நியசேஷத்துவம்னு எடுக்காங்க. ரொம்ப ஹை ஸ்டேட் அது. ஏன்னா அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் வந்து செய்யறது தர்மம் இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அது அந்த விசாரத்துக்குள்ள போக வேணாம். எல்லாரும் சன்னியாசி ஆக முடியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு அடிப்படையிலேயே ரொம்ப வீக். அது அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த அளவு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இன்சொல் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லணும். இன்னா தவறான இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. நடத்தையிலையும் அது மாதிரி நல்ல நடத்தையோட இருக்கணும். எம்பெருமான விடாது திருவாராதனம் பண்ணணும். அடியார்களை எப்பயுமே கொண்டாடணும். அவங்களோட எப்பயுமே தொடர்புல இருக்கணும். பூர்வாச்சாரியர்களுடைய வச்சனங்கள் அனுஷ்டானங்கள் இதெல்லாம் எப்பயும் பாராயணம் பண்ணணும் மற்றும் பின்பற்றணும். வச்சனங்களை பாராயணம் பண்ணணும், அதை அனுசந்தானம் பண்ணணும், அவர்களுடைய அனுஷ்டானங்களை பின்பற்றணும். இதெல்லாம் முக்கியமா பண்ண வேண்டியது. பண்ண வேண்டாததுன்றதை விட எதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணலாமே. பண்ண வேண்டாதது எக்கச்சக்கமா இருக்கே. எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் போட முடியாது. சரியா? ஆச்சாரிய திருவடிகளே சரணம். தங்கள் அனைத்து கேள்வி பதில்கள் எனக்கு மிகவும் மனதை தொடும் வண்ணம் உள்ளது. அடியனுக்கு சமீபத்தில் சமாசன பரநியாசம் முடிந்து விட்டது. கேள்வி வந்து, சமாசன பரநியாசம் செய்து கொண்டவர்கள் சந்நியாசி போல சில நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டுமா? இது நம்ம ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கோம். அதாவது பிரபத்தின்றதே சந்நியாசம் தான். உண்மையான சந்நியாசம் பிரபத்தி தான். இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல வரக்கூடிய சந்நியாசம்ன்றது இந்த காஷாயம் கட்டினாதான் சந்நியாசம்ன்றது கிடையாது. இதுவும் சந்நியாசம். ஆனா மனதளவுல பரிபூர்ணமான சந்நியாசம்ன்றது மனதளவுல உண்டாருதான். நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் அனைவரும் சந்நியசித்தவர்களே அப்படின்னு சொல்லி விலட்சண மோட்சாதிகார நிர்ணயத்துல சுவாமி எறும்பு இப்ப சாதிக்கிறார். அதனால அவர்கள் கிரகஸ்தர்களா இருந்தார்களே, அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து பிள்ளைகள் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதை வச்சு ஏமாந்துடக்கூடாது. அவ வந்து நம்மள மாதிரி சம்சாரிகள்லாம் கிடையாது. அவர்கள் சந்நியசித்தவர்கள், ரொம்ப பெரிய மகான்களவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால பிரபத்தின்றதே ஞாச வித்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வித்யைகள்லயே மிகவும் உயர்ந்த வித்யை. வேதாந்தங்கள்ல முடிவா சொல்லக்கூடிய வித்யைக்கு ஞாச வித்யான்னு பேர். பகவத் பிரவருத்தி விரோதி ஸ்வப்பிரவருத்தி நிவர்த்தி பிரபத்தி அப்படின்னு எல்லா அத்தியந்த பிரவருத்தி, எல்லா பிரவருத்திகளையும் உருப்படாத எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு எம்பெருமானுக்கு மோட்சத்துல என்ன பண்றோமோ அது இங்க பண்றது, அதுக்கு பேர் தான் பிரபத்தின்னு பேரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிட்டத்தட்ட இந்த சம்சாரத்துல பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் பண்ணக்கூடாது, சாமானியர்கள் பண்றது எதையும் பண்ணக்கூடாது. அப்பனா கிட்டத்தட்ட சன்னியாசி தான். அதனால ஒரு சில இல்ல, சந்நியாசம் தான் அதுக்கு பேரு. பிரபத்தின்றதுக்கு சன்னியாசம். சன்னியாசம் சொன்னா யாரும் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்றதுனால பிரபத்தின்னு சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான். சன்னியாசம்னு சொன்னா இது பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ப நான் காஷாயம் உடுத்திக்கிட்டான்னு கேட்பாங்க. அதனால காஷாயம் உடுத்துறதுனால ஒருத்தர் சன்னியாசியும் கிடையாது. சன்னியாசம்னு சொன்ன உடனே பிரபத்திக்கு வராம இருந்தா அது ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை. பிரபத்தின்றதே புத்தி தியாகம். எல்லாத்துலயும் இதை பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும்ன்றதை விட்டுட்டு நாம தான் பெருமாளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வஸ்து. நாம தான் பெருமாளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வஸ்து. நமக்குன்னு எதுவும் கிடையாது. இங்க எல்லாமே அனித்தியம்தான். நாமே ஒருவருடைய வஸ்துவா இருக்கும் பொழுது நமக்குன்னு என்ன தனியா இருக்கு? நமக்குன்னு இங்க எதுவுமே கிடையாது. நமக்குன்னு இருக்கக்கூடியவன் அவன் ஒருத்தன் தான். அதுலயுமே அந்த அவன் நம்முடையவன் சொல்றதை விட நாம் அவனுடையவன் சொல்றதுதான் சிறப்பு. நீ யாருன்னு கேட்டா, அந்த பெருமாள் நம்முடைய பெருமாள்னு நம்ம சொல்றோமே, அதை விட அழியல் நம் பையல். நாம நம் பெருமாள்னு சொல்றதை விட அவன் வந்து நம் பையடா அப்படின்னு சொல்றதுதான் ரொம்ப சிறப்பு. ஏன்னா நம் பெருமாள்னு சொல்லும் போது நம்முடையன்னு சொல்லி அங்கேயும் நமக்கு அவன் உடமை ஆயிடுவானு, அது ஆசிரித பாரதந்திரியத்தினால சொல்றது, அது ஒரு உயர்ந்த நிலையில சொல்றது. ஆனா பொதுவா சொல்றேன், அவன் இவனை நம்முடையவன் நினைக்கிறதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை. வஸ்து, கிருபைக்கு பாத்திரமான வஸ்து. அழியன்னு சொன்னா கிருபைக்கு பாத்திரமான வஸ்து. அழியன் என்றவர்களே உன் அடியார் காட்படுத்தாய். அழியன், அடியன் இல்ல, அழியன். அழியன்னா என்னன்னா கிருபைக்கு பாத்திரமான வஸ்து. இது நம்ம ஆளுப்பா அப்படின்னு அவனுடைய அபிமானத்துல ஒதுங்கிறது. அதுதான் விஷயம். அதனால சன்னியாசி மாதிரி சிலதெல்லாம் இருக்கேன்னா சிலது இல்ல, நிறைய இருக்கு.
பிரபத்தி பண்ணா. ஆனா இன் ஸ்பிரிட் யாரும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. இன்னைக்கு அதான் சொல்றேனே, பரண்யாசம்னா பாரத்தெல்லாம் அவனிடத்துல போடுறது எதுக்கு? இனி எனக்கு சம்சாரம் வேண்டான்றது. பாரத்தெல்லாம் அவன்கிட்ட போட்டுட்டு மறுபடியும் முதல்ல இருந்து பாரத்தை நான் புதுசா சேர்த்துண்டா என்ன பண்றது? என்னால வெயிட்டே தூக்க முடியாது, இந்த தூக்குங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வெயிட் தூக்கினா என்ன அர்த்தம்? அதனால பாவத்தை புதுசா பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது, பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணக்கூடாது. அது இன் ஸ்பிரிட் வர்றதுன்றது பெரிய விஷயம்தான். அது சரியானபடி சொல்லி கொடுக்குறவாளும் வேணும், கேட்கறவாளும் வேணும், எல்லாமே அமையணும். பகவத் கட்டாட்சம் கண்டிப்பா அதுக்கு அடிப்படையா வேணும். சுஷ்மா ராமானுஜதாசின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்வி. இங்கிலீஷ், this question is needed in English only. What is the Punadiyam Singamam Swami? What is the importance of Thiruvarasu Swami? Thiruvarasu is the highest, more than Thiruvavatar Sthalam. 3 places. One is where they were born. Second is where they lived. Third is from where they left. The place from where they left and the body that actually was associated with that Atma, the great Purvacharyas, up to that last breath, when they have acquired the complete wisdom and they had completely transformed and they lived as if they were Nitya, right? That is the Charama Shariram. Even Perumal loved that Shariram so much that even if the time has come for the body to leave, sometimes he might keep that body for some time. He might make us live in the samsara for some time because he loves that body so much, saying that, I have given so many bodies for this Atma, but this is the body that brought this Atma to me. He loves it so much. And then, Verchudumavar, Manpatru Karatrada Pole, Jnaniye Vigrahatode Adharikum. So, there are some certain roots like vetiver, they say, which are very fragrant. So they put it in water to make the water fragrant during Thirumanjanam and all. In those days, people find those kind of very rare roots. They dig it out and then they wear it actually because it's fragrant. Like flower garland, they wear this root garland. But when they wear it, they don't remove that soil that is attached to it because even that soil also has that fragrance. They don't want to lose that fragrance in that soil. So they don't remove it and keep only the root. Similarly, Perumal doesn't want to just enjoy only this Atma. He also wants to enjoy the body that is associated with this Atma, that is filled with this Jnana. Because the Jnana it comes out as Anushtana for this kind of great souls. So the body is the one that actually does Kayikam, right? All those Anushtanas are expressed by this Atma only through the body. So this is the body that bows down, right? This is the one that sings in praise of the Supreme. This is the one that cries, shedding the tears. This is the one which becomes happy in terms of, smiling. It supports all the emotions of the Atma. So the Jnana Parimalam, the fragrance of the wisdom that is associated with the Atma is filled in this body also. So that is the Charama Shariram. That is why the Charama Shariram has to be treated very well. Unlike other bodies, samsara materialist people's body, this Srivaishnava body should be done only as per the Brahmameda Samskara ritual. It should be only buried. It should not be burnt for great saints. So that is the best place. Thiruvarasu is the highest in terms of the respect that we should give. It ranks the highest place. The 3 gods, Shiva, Brahma, Vishnu, are believed to be existing even before Earth or human race was formed. But they are represented in human or superhuman form with facial features, hands and legs. Is this representational or real features? Real features. There's nothing wrong about that. Because what we think is that even if Earth itself did not exist, then how did human exist? We ask these questions, right?
But okay, earth was formed, then humans were created. Humans were created from what? From whom? Everybody started, we say, right? Manava, the whole set of people, they started from Manu. Where did Manu come from? If you trace the hierarchy, it goes up to Brahma. So Brahma created the Prajapatis, Manasika Putras. So we are all template derived. It's not reverse. We should not say they have features like us. They should actually say we have features like them. So it is reverse. So out of the 4 heads, he gave only 1 head for us. Out of 4 hands, they gave only 2 hands. Like that, we should say. This question comes only because of the uh, the repeated, what we call it as a dushana from the scientific world, where they keep on saying that the man invented God. So the gods are also like men. So you see, they also have eyes, they also have nose, they also have ears, they also have hands like that. They just added 2 more hands. They just added 3 more heads. This notion we have to completely break, and we have to debunk this. We don't say that we invented God. We say that the gods created us. So we are like him. It's not that they are like us. It's only because of this so-called atheist views, or the scientists, the views from the scientists, that this kind of thought process come for us. And that's because we make our children only go through the stupid education. I call this a stupid education from a spiritual, side of it. This education doesn't do any, it doesn't get us anywhere in terms of understanding God and our Sampradayam. So for those who are aspirants to the aspirants in our Sampradayam, who want to learn more about Sampradayam, this education is really a stupid system, because all that it will teach about is the physical laws, the chemistry, the maths, how to make money, and talk about technology. But it doesn't talk about, for example, you can generate electricity from a magnet, that if you rotate the magnet around a copper winding, it will generate current. Okay, so how is what is current is electromotive force. What is electromotive force? Movement of electrons. Who kept electrons inside? No answer. Why do electrons behave in such a way that an electromotive force gets generated? That's because you are rotating this magnet around the coil. But that provision should be there in copper as well, as when the north pole south pole actually repeatedly changes, the movement should happen. Who kept that provision? No answer. Science has so many such issues. They don't have answers for many things. They hide all those things. They say, see, we have discovered, we have explored. Current is working, electricity is working, wonderful, electricity is working, and then using which you are having this light, all your conversation, everything is happening, wonderful. Who kept this provision? Where did the first magnet come from? From nature. Who created that magnet? Who created the first magnet? Not us. We did not invent magnet. We did not invent copper. Copper by design has the provision. So who kept that provision inside? And some theories, all stupid theories. So theory is theory, right? Science has a lot of theories. Big Bang theory only. It is not truth. Darwin's theory, it's not truth. Just because a lot of scientists, they say that they concur, they say that there is a possibility. Just because everybody is having myopia in a village and everybody sees 2 moons, it doesn't become the truth. It's not a matter of majority versus minority. You can have 200 children saying something. You can have one wise person, very smart person, very brilliant person saying something. And if 200 children are saying something against you, doesn't mean that's majority and this is minority. So sanity is, that's why
truth is very difficult to know. That we keep saying this, right? How true is your truth? So what is the measure of truth? That is precisely what is known as pramana in Sanskrit. Pramana is the measure of truth. Similarly, a child actually came here. So she was asking, what is pramana? Then I showed this pillar. I asked her, what is it? She said, this is pillar. I said, this is rock. I said, this is rock. She said, yeah, I agree. Then why did you say pillar? Because it's a pillar, she said. I said, why didn't you say it's a rock? It's also truth. The better truth is that it's a pillar. So the truth has layers. Truth has layers. So it is very, very difficult to, unleash and, dig inside and then, reach to the best possible. What is the, truest truth, most truthful truth. Correct. Not go through this so-called science. The science is purely, empirical. That means it has only the whatever tools they have, only through that you can understand things. But here our system is entirely different. It is through penance, through introspection, through realization, right? Rishis and all, through their yoga shakti, they have revealed all these things. It's not a joke. Alvar has completely done sakshatkaram of the Supreme, and his entire creation. Thanks to this concept called as Shabda, the words that can make us understand things without, personally experiencing. Somebody says, the fire will burn your finger. You don't have to go and touch it and know it. If somebody says, and if you can believe them, as I told Apta, if the person is an Apta, whom you can believe, then whatever knowledge that he has, that fire will burn, it gets inside you automatically. You don't have to go through the experience. It's transfer, not transfer, it's sharing of actually that knowledge free of cost, without having to go through an experience, which could be good or bad. Where does this Shiva and Vishnu and Brahma live? They have their own lokas: Vishnu Loka, Satya Loka, and Kailasha. After Kali Yuga, does this universe only get destroyed, or the entire multiverse gets like destroyed, and the new multiverse forms? No, multiverse will not get destroyed. Even universe doesn't get destroyed after Kali Yuga. It is only after the Brahma actually attains 100 years, then this particular universe gets destroyed. Until then, there will be some destruction, but not for the entire universe. It could be very much locative, that is a portion of it. So Nitya Pralaya, Naimitika Pralaya, those kind of, delusion, the destructions happen. Entire universe will not get destroyed at the end of Kali Yuga. That's not true. Unless it is the last age of Brahma. But the present Brahma's age is in the second 50s, beginning early second 50s. He has completed 50 years and Adi Brahmanaha Dvitiya Pararthe, they say. So the second 50 is running. Thank you. Thank you. My session முடிச்சுக்கலாமா சார்? Sir. Ramanuja अपगत मदमानैः अन्तिमोपायनिष्ठैः अधिगत परमार्थैः अर्थकामानपेक्षैः निखिलजनसुहृद्भिर्निर्जितक्रोधलोभैः वरवरमुनिवृत्तिः अस्तु मे नित्ययोगः सय्यतामरै ताळिनै वाळि. पुनडियां शङ्कर.